Sau khi đã tìm hiểu lý do tại sao cần có đạo đức thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các quy tắc, chính sách thường gặp trong đạo đức khoa học. Sau đây cô xin chia sẻ một câu chuyện ngắn để minh họa tại sao đạo đức trong nghiên cứu khoa học là một yếu tố quan trọng. Trong một ngôi làng nhỏ, có một nhóm nghiên cứu khoa học đang thực hiện một dự án về nông nghiệp bền vững. Họ đã lấy mẫu đất và cây trồng từ các trang trại địa phương để nghiên cứu cách cải thiện chất lượng đất và tăng năng suất mà không gây hại cho môi trường. Trong quá trình nghiên cứu, họ phát hiện một phương pháp mới có thể tăng cường năng suất nông nghiệp một cách đáng kể, nhưng cũng phát hiện ra rằng phương pháp này có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường nếu không thực hiện đúng cách. Điều này khiến họ đối diện với một quyết định khó khăn. Nhóm nghiên cứu có thể ẩn giấu thông tin về tác động tiêu cực và tiếp tục thúc đẩy phương pháp mới để có được kết quả tích cực, nhưng họ chọn hành động theo đạo đức khoa học. Họ quyết định công bố cả khả năng tác động tiêu cực và cách để giảm thiểu nó. Kết quả là, thông tin này giúp các nông dân và người quản lý trang trại sử dụng phương pháp mới một cách an toàn và hiệu quả. Dự án trở thành một ví dụ điển hình về cách đạo đức khoa học không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững mà còn bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và môi trường. Câu chuyện trên là một minh chứng rõ ràng về tầm quan trọng của đạo đức khoa học trong việc đảm bảo rằng nghiên cứu và phát triển không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và mang lại lợi ích cho xã hội và môi trường. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau xem đoạn video nói về liêm chính trong nghiên cứu, thúc đẩy văn hóa nghiên cứu xuất sắc tại Sydney. At the University of Sydney, research integrity and research excellence go hand in hand. And in fact, the researchers we want to attract to Sydney and the researchers who we want to help develop and cultivate at Sydney are researchers who take integrity to heart, who make integrity central to everything they do. The most impactful research, the most influential research, the research that changes people's lives is always research that's carried out with the utmost integrity. We know that looking through the history of so many disciplines. Research is becoming increasingly collaborative in nature, and there are lots of benefits of collaborative research. It brings together people with different expertise, skills and resources to make discoveries that would otherwise been impossible if we'd stayed in single research silos. For me, pre-planning has been especially important, and this includes having discussions with my collaborators and being transparent with respect to everyone's roles and timeframes and meeting deadlines. As an early career researcher, authorship arrangements can have a huge impact on your research career. I found that when collaborating with others, especially on large multidisciplinary projects, having the conversation very early on about authorship helps to avoid any disputes that may come along later on down the line. Being open about authorship means that I know and my collaborators know exactly how our contributions will be recognized in publications, and that makes for a really positive collaboration experience. I think that setting the expectations straight right from the start helps to avoid any potential conflict and really sets up the environment for a very positive working collaboration experience. So my role as data steward is to make sure that all the researchers in the university have access to the best tools to manage their research data and their collaborations, to make sure that they keep their data safely and the highest standards of security and provenance are woven around those. So the two tools that we have at the university to help researchers manage their data are Dropbox and the e-notebook. And both of these tools allow researchers to store an infinite amount of data. There's no restriction on how much they can store, but more importantly, it allows them to build in that narrative, to build in that backstory, to allow the comments of their collaborators and their students and all the other people that they work with, so that in future years they'll always know where that data came from and what has been done to it. All researchers working with human participants will need to apply for ethics approval. It's important to remember that ethics isn't a barrier to your research, it's there to help. If anything, I find it's useful to write an ethics application at the same time as a research proposal to make sure you're ready to start. The ethics process challenges you to consider the perspectives of your research participants to make sure that they're making informed decisions about participating in your study. The HREC committee members are happy to engage with you as a researcher before, during and after the process of applying for ethics approval. The university has a team of research integrity advisors who are available to assist anyone who has a question about a research project. Our advisors are experienced academics with good understanding of acceptable research practices and university policy. If you have a concern, talking to an advisor can help you to understand the options available to you and help you decide how to proceed. The best research culture is one in which research is conducted
in a way that people have faith in and trust. So building a culture of research excellence at Sydney is also building a culture of research integrity. Please visit our website to see profiles and contact details for our research integrity advisors.